Selena Gable era fisherman un fantasma. Expulsada de la ceremonia de apariamiento del alfa, ese la consideraba demasiado débil, demasiado rota para participar en el derecho sagrado. Era la pax de Blackwood, la vergüenza, una pere obligada a lavar platos mientras los demás lobos se preparaban para encontrar su destino. Pero como el hombre lobo más poderoso del continente, el Rey Alfa Invitó llegó a la gran finca. Sus fríos ojos escudriñaron a la multitud. Era un rey en busca de una pareja, pero su lobo buscaba algo más, una paisa faltante, y estaba a punto de destrozar toda la ceremonia para encontrarla. Él era en el territorio de la manada Blackwood, enclavado en la sombra de las montañas Cascade. No solo era frío, sino hostil. Para Selena Gable, era una prisión constante y sofocante. Ese era una animalia, un susurro en un mundo de depredadores que exudaban poder. Ella era la presa que se había adentrado en el bosque equivocado. Su lobo, la mitad espiritual de su ser, era una criatura atrofiada y tímida que apenas había emergido en su 18º cumpleaños, solo para ser considerada defectuosa por los ancianos de la manada. A los 21, era una omega por defecto, pero incluso menos que eso en la estimación de la manada. Era un fracaso. Pasaba sus días en la extensa y rústica cocina de la casa de la manada, la cabana Cedar Ridge, una magnífica estructura de madera y piedra. Frigaba alas que parecían multiplicar sus manos enriquecidas y en carne viva. Era invisible, y así era como le gustaba Alfa Michael Valerius. Michael Valerius, el Alfa de Blackwood, era un hombre toledo en el mismo granito implacable que las montañas. Gobernaba con mano de hierro, obsesionado con la fuerza. El lineage y la pureza de su manada. Vio que ser era una mancha en esa pureza. La ceremonia de apariamiento se anunció el primero del mes. Era de lo único que se podía hablar. Este año era diferente. Este año, la ceremonia sería supervisada por el soberano de todos los pactos norteamericanos, el Rey Alfa Invitó. La llegada del rey fue un evento monumental. Era una leyenda, un rey guerrero que había consolidado los territorios fracturados en un fuerte frente unificado. Además, según los rumores, no tenía pareja. Su presencia convirtió la ceremonia de apariamiento local en el evento más importante de la década. Todas las hembras solteras de la manada y de las manadas aliadas cercanas vibraban con una mezcla de terror y una esperanza embriagadora, excepto Sina. Ella sabía cuál era su lugar. Estaría en la cocina, hundida hasta los codos en la espuma, escuchando la música y las risas del gran salón. Eso fue hasta la noche de la reunión informativa de toda la manada. El Alfa Michael estaba de pie, en el diez del gran salón. Su hermana, la hermosa y cruel Isabel Valerius, a su lado. Isabel era el premio de la manada, la que todos asumían que estaba destinada a un gran alfa. También era la principal torturadora de ese. Como saben, la voz de Michael resonó, silenciando la sala. El Rey Invitó liga en 3 días. Nos honra supervisando la ceremonia de apariamiento. Esta es nuestra oportunidad de demostrar la fuerza y la calidad de la manada Blackwood. Todos los lobos solteros elegibles se presentaron. Miró a la multitud con una mirada imponente. Nuestras tradiciones son sagradas. Solo los fuertes, los dignos, podrán participar. No nos avergonzaremos por la debilidad. Una pequeña brasa de esperanza ardía en el pecho de Sina. Todos los lobos solteros elegibles. Técnicamente, eso la incluía a ella. Nunca había asistido a una ceremonia. Quizás esta vez. La lista de participantes es definitiva. Dijo Michael. Sus ojos, fríos y oscuros, se dirigieron repentinamente hacia donde se estaba cerca del fondo, intentando mimetizarse con las sombras.
Sanrio con una expresión tenue y cruel. Vio una preguna en los ojos de nuestro personal cocina, Daijo, con la voz línea de destin. La sala gyro cientos de miradas, clavando a ese contra la pared. Selena Gable, grito, asa ese la hello la sangre. Cincio mil panzadas de vergüenza. Si alfa, susurro, su voz apenas audible. Habla más alto, Espido Isabel, disfrutando del espectáculo. Si alfa, Daijo ese un poco más alto. Y oído, continua Michael, paseandos por el escenario, que te has estado preguntando si asistir a la ceremonia. Una risa, aguda y repentina, recorrió a los lobos más jóvenes. La amiga de cena, Clara Jensen, una de las pocas que mostró su amabilidad, la miró con lástima. Déjame ser clara para que no haya confusión. Daijo Michael, deteniéndose para mirarla directamente. No eres una loba eligible, eres defectuosa. Tu lineage es un Callahan sin salida. La manada Blackwood, no presenter lobos atrofiados y rotos al Rey Alfa. El rostro de cena ardía, pero ese nego llorar. Luz sostuvo la mirada en un pequeño acto de desafío que solo lo enfureció más. No estás en el gran salón, Gruno. No estás en los jardines. Ni siquiera serás vista por los invitados. Quedas oficial y públicamente excluida de la ceremonia de apreamiento. Estás a cargo de la cocina, donde perteneces. ¿Entendido? El silencio en el salón era ensordecido. Una cosa era ser neparia. Otra era ser batida de forma tan pública y cruel. Entendido omega, insisto. Una chispa, caliente y desconocida. Brilló en el pecho de Cena. Era una extraña energía fría que sabía a invierno guajiro. Se desvaneció tan rápido como Llegó, dejándola temblando. Sí, Alfa, Daijo, viendo la mirada. Entiendo. Bien. Vuelve a las cocinas. La plata necesita pulir antes de que llegue el rey. Con un último gesto de despedida, le dio la espalda. La manada, siguiendo el ejemplo de su líder, también la despidió. Cena se dio la vuelta y salió del gran salón, con la espalda recta. Pero cada paso sentía como es hay caminara, sobre cristales rotos. Hugh a la cocina, pero no pudo detenerse. Salió corriendo por la parte de atrás. Puerta, pasando los jardines de hierbas, y adentrándose en el bosque que bordeaba la finca. No se detuvo hasta llegar al pequeño cobertizo de piedra en ruinas, a kilómetros de la casa de la manada, su único y verdadero santuario. Se desplomó contra las frías piedras, dejando finalmente que los celosos la desgarren. No era solo una paria, era una paria. Mientras la raba, no notó que él era su alrededor así enfriaba. No notó los patrones de escarcha que así formaban, en las joyas en descomposición a sus pies, congelandos en intrincados bucles de aspecto perfecto. Estaba tan absorta en su propia miseria que así perdió el pulso de tenue luz platita que emanaba de sus palmas, hundiéndose en la tierra humida antes de desvanecerse. Solo sabía que tenía frío, estaba rota y completamente sola. El rey venía, y ella, la gran vergüenza de la manada, estaba siendo encerrada en el sótano mientras el resto de la familia se vestía con sus mejores galas para los invitados. La llegada del Rey Alfa no fue un evento tranquilo. Comenzó con un aroma en el viento no solo pino, y ozono, pero algo antiguo, patente y absolutamente dominante. Entonces llegó el sonido, el rígido guttural de motores de alto rendimiento. Desde su posición privilegiada, en la ventana superior de la cocina, Cena los vio llegar. Dos todoterrenos negros de grado humildad, claramente modificados por una empresa como Armadojas, y Eisenhart para una durabilidad extrema. Flanqueaban un sedán azul medianoche central que parecía más un panta que un coche. Era un Bentley hecho a medida, reforzado y blindado,
pero sus líneas eran elegantes y depredadoras. Los vehículos se detuvieron con un crujido en el camino de grava frente a la cabana. La manada, liderada por Alfa Michael y una Isabel ansiosa, estaba reunida en una formación diferencial perfecta. Las puertas de los todoterrenos se abrieron primero, apreciaron sus figuras, moviéndose con una gracia fluida y disciplinada que hacía que los matones de Michael parecieran adolescentes torpes. Esta era la guardia carmesí, el destacamento personal del rey. Vestían de negro táctico práctico, con rostros duros y legibles. Se desplegaron, asegurando el perímetro con silencio, eficiencia aterradora. Entonces ese abrió la puerta trasera del Bentley. El Rey Alfa Thorn salió. Sino contuvo la respiración, empanando la ventana. Los rumores, los susurros, las leyendas, nada le hacía justicia. Era alto, más corpulento que Michael, y se movía con una energía contenida y letal. Vestía un traje negro sencillo, impecablemente confeccionado por un diseñador que Sina en ni siquiera podía nombrar, como Tom Ford Brioni, pero que parecía una armadura. Su cabello era oscuro, sus rasgos afilados y aristocráticos, pero fueron sus ojos los que la cautivaron, incluso desde la distancia. Eran de un gris pálido sorprendente, como una tormenta invernal sobre el océano. También eran fríos, analíticos, y no les escapaba nada. No era solo un alfa. Era el alfa, un depredador supremo primitivo, cuya sola presencia exige sumisión. Sin observó como Michael hacía una reverencia, un gesto que parecía forzado y antinatural para el arrogant líder de la manada, Rey Alfa Invitó. Michael bajó la voz, esforzándose por ser cordial. Bienvenido a Blackwood. Nos sentimos profundamente honrados por su presencia. Ethan Thorne no sonrió. Asencio breve y superficialmente. Alfa Valerius. Su voz era un barítono profundo que vibraba incluso a través del cristal. Se nota su hospitalidad. Su mirada recorrió a la manada reunida con una breve evaluación destinosa. Luego hizo una pausa. Le dio la cabeza como si escuchara un sonido que solo podía oír. Olió el aire. Ese apartó instintivamente de la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. Era imposible. No podía haberla visto. No podía haberla olido. No desde allí. No con el olor lúgubre y sabalas cosidas. La mirada de Ethan se fijó en la casa de la manada, entrecerrando los ojos ligeramente. Parecía estar mirando directamente a su ventana. ¿Sucede algo, mi rey? Preguntó Michael, con un dejo de nerviosismo en la voz. La mirada de Ethan se detuvo un instante más antes de volver a Michael. El era aquí este vestido, dijo. Era una afirmación, no una opinión. Una señal de una manada que se aferra demasiado a sus propias tradiciones. Quizás. No espero respuesta. Paso junto a Michael y Isabel, mientras sus guardias formaban a su alrededor. Podemos prescindir de las cortillas, mis aposentos. Y luego quiero ver los registros de todos los lobos no aparidos en su territorio. Todos. Michael se apresuró a alcanzarlo. Por supuesto, su majestad. Por aquí, mi hermana Isabel será su enlace personal. No será necesario. Ethan lo interrumpió sin mirar atrás. Necesito a mi segundo comandante, Julian. Isabel, que había estado practicando su sonrisa seductora, parecía como si la hubieran abofeteado. Sina dejó escapar el aliento. Se había estado sujetando la frente, apoyada contra el cristal frío y mugriento. Era adorador. Era magnífico. Y estaba aquí. Durante los 2 días siguientes, la logia fue en estado de caos controlado. El rey y su guardia se habían apoderado de toda el ala oeste. Eran educados, brutalmente eficientes y completamente independientes. Comían su propia comida, bebían su propia agua, y se comunicaban casi en silencio. Ese estaba loco de ánimo.
La Ceremonia de Apramiento y Celebraria en el Gran Salón, que había sido transformado, miles de rosas blancas, serpentinas platitas, y decantations de cristal colgaban de Las Vegas. El person de cocina de la manada estaba desbordado, y como la más baja de las bajas, lavaba los peores trabajos, cargaba sacos de flores de 22 kilos, fregaba suelos y pulía plata hasta que le sangraban los dedos. Era un fantasma en su propia casa, y lo agradecía. La mantenía oculta, la tarde de la ceremonia, forjaba con una enorme tina de ropa sucia por un pasillo trasero cuando chocó literalmente contra un muro de músculos. Cayó hacia atrás, y la ropa se derramó por el suelo. Lo siento mucho, no lo hice. Una mano fuerte y firme la seguido del brazo, deteniendo su queda. Cuidado. Levantó la vista. No era un miembro de la manada Blackwood. Era uno de la guardia carmesí. Era alto, de rostro severo y con una cicatriz reciente en la mandíbula. La miraba con una expresión que ella no pudo descifrar. No era lástima. Era curiosidad. No estás en las listas, dijo. Su voz era tranquila, observadora. Escena ese la hello la sangre. ¿Qué lista? En ninguna, respondió, ayudando la panes de pie. No parecía importar la ropa de cama. No estás en la lista del personal, en en la de invitados, en la de participants de la ceremonia. Trabajo en la cocina, balbució, recogiendo las sábanas, sucias con manos temblorosas. Alfa Michael L. La mirada del guardia ese agudizó. ¿Qué? Mi pidió que mi manivela fuera de la vista. Susurro ese. La mentor con sabor ceniza. El guardia la miró fijamente. Con una mirada intensa. Parecía ver demasiado. El viejo mortón descolorido en su muñeca de cuando Isabel agarró el agotamiento permanente en sus ojos. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Senna, Selena Gable. Julian, ese presento, y sina ese lo encogió el estómago. El comandante Julian, el segundo del rey, sabía que mencha. Sabía que era más que un simple miembro del personal de cocina. Sabía que era una loba. Selena Gable, repitió como esa probar el nombre. ¿Por qué te han prohibido entrar en la ceremonia? No era una pregunta. Era la constatación de un hecho. No lo soy. No soy lo suficientemente fuerte. Susurro sa, mientras la vergüenza la inundaba de nuevo. Mi loba y estabil. El Alfa Michael dice que soy una desgracia para la manada. El rostro de Julian permaneció impasible, pero un músculo de su mandíbula es tenso. El rey cree que todos los lobos merecen el respeto de su posición, independientemente de su apariencia. Fuerza. La verdadera debilidad no se encuentra en el cuerpo, sino en el carácter de quienes deben aplastar a otros para ser superiores. Miró al fondo del pasillo, y luego la miró de nuevo. El Alfa Michael es un tanto, pero es un tanto peligroso. Quédate en las cocinas esta noche. Selena, quédate donde él espera que estés. No llames la atención. Era una advertencia, pero extrañamente se sintió como amabilidad. Gracias, comandante, susurró ella. Ella sintió una vez un gesto humilde brusco. El rey encuentra las imprecisiones profundamente ofensivas, y tiene un talento especial para encontrarlas. Se dio la vuelta y desapareció. Esos pasos no hacen ruido sobre el suelo de madera. Ese quedó sola, con las sábanas, con el corazón latiendo a un ritmo frenético y aterrorizado contra sus costillas. El sol se ponía tras los picos irregulares de las cascadas, pintando el cielo de violentas vidas arañas y purpuras. Dentro de la logia Cedar Ridge, la ceremonia de apramiento estaba a punto de comenzar. El gran salón era un mar de nervios y anticipación. Lobos con elegantes vestidos de seda y terciopelo.
Sus aromas se mezclaban. Una mezcla de perfume caro, y el aroma al mezclado, natural de su especie llenando el air. Los hombres, vestidos con elegantes trajes negros, posaban y compiten por la posición, cada uno con la esperanza de llamar la atención de una mujer poderosa, o al menos, de no ser ignorados. A la cabeza de la sala, en una plataforma normalmente reservada para el alfa, se sentaba el Rey Alfa Invitó. Era la viva imagen del poder little y aburrido. Lo habían obligado a participar en este antiguo ritual televisado, y su destino por él era palpable. Estaba sentado en una silla de roble talado con respaldo alto, una pierna cruzada sobre la otra, los dedos entrelazados frente a él. Sus ojos gris pálido eran inexpresivos, absorbiéndolo todo, sin revelar nada. El comandante Julian estaba a su derecha, rígido y alerta. El alfa Michael estaba sentado a su izquierda, con una sonrisa forzada y obsequiosa estampada en el rostro. Isabel Valerius, con un sentido vestido rojo sangre. Ese había posicionado cerca de la plataforma, perfectamente ubicada para atraer la atención del rey. Una gran concurrencia, su majestad, dijo Michael, inclinándose. El más fuerte lineages de Blackwood presents. Ethan no giró la cabeza. Así que dijiste que la música comenzó con una suave melodía tradicional. La ceremonia fue sencilla. Los lobos solteros se mezclarían. Se decía que la llamada de apareamiento, un antiguo impulso mágico adyacente, se amplificaba con la reunión y la presencia de un rey. Era una noche para que las parejas predestinadas se encontraran. Ethan no sentía nada. Su lobo, una bestia de sombra y furia que mantenía raya, estaba inquieto, pero no era por la ceremonia. No era por las esperanzas de las hembras errantes. Era la misma sensación que había tenido desde su llegada. Algo andaba mal, algo faltaba. Era un dolor sordo, justo debajo de las costillas. Una sola nota discordante en una habitación por lo demás silenciosa. Su lobo caminaba de un lado a otro, buscando un olor que no estaba allí, un rostro que no podía ver. Volvió a observar la multitud. Isabel, algunas hillas de otros alfas de manadas oleadas, todas perfectamente criadas, todas completamente vacías. No sintió ninguna atracción, ninguna chispa, nada, que comienza la ceremonia de apareamiento. Michael anunció con un eco en su voz. Los lobos comenzaron a moverse, a hablar, a reír, y la sensación de incomodidad en Ethan se intensificó. Era una prisión física como si lo estuvieran quitando el aire de los pulmones. Julian, dijo con un granido bajo. Mi rey. Julian estuvo a su lado al instante. La lista, la que compilas con los registros de la manada. Toma, señor. Julian sacó una tablita delgada, se apantalla brillaba. Ethan la tomó. Sus ojos recorrieron los nombres. Alana, Beth Caroline, Isabel María. Comparó los nombres con los rostros en la habitación. Sumet, una supercomputadora de datos y instinto. 1-257-58. Canto las hembras no aparidas en la habitación. Cano los nombres de la lista. 58 nombres. 58 mujeres. Pero la lista parecía incorrecta. La habitación parecía incorrecta. Los registros. Dijo Ethan con una voz peligrosamente baja. Verifiques que estuvieran completos. Los compare con el censo de la manada de hace 5 años. Como lo ordenas mi rey. Julian dijo que había discrepancias. Actas de nacimiento que no tenían registro correspondiente de la manada. Un nombre en particular figuraba en el censo, pero no en las listas oficiales de la manada durante los últimos 3 años. E Ethan se le heló la sangre. ¿Un fantasma? Sí, mi rey. Selena Gable, 21 años, padres fallecidos, estado de manada no registrado. Selena, el nombre lo golpeó como un puñetazo.
El dolor hueco en su pecho ese incendio, y su hora de lobo ese apodero de su met. E ella, encuéntrala, ¿donde está? La voz de Ethan era monotona, pero Julian reconoció el tono. Era el que presidió una tormenta. Mi rey, dijo Julian, bajando la voz. Creo que el alfa Michael la excludó. La encontré en el pasillo de servicio. Afirmó que la habían prohibido por ser débil. La mirada del rey estaba fija, en un panel llano. Los sonidos de la fiesta, la música, las risas ese desvanecen en un rugido sordo. Solo sente la punzante, y ganas en hacia la paisa que faltaba. La destero, repició Ethan, no preguntaba. Estaba procesando un hecho que su lobo consideraba total y profundamente inaceptable. Había venido a esta manada, a esta ceremonia sin sentido, siguiendo un extraño instinto, la atracción de su propia compañera predestinada. Pensó que estaría en esta habitación. En cambio, había estado escondida, engelada, desterrada. Se puso de pie. El gran salón quedó en silencio. La música se detuvo en seco. El peso repentino y sofocante del desagrado del reemplazó el ambiente festivo. Alfa Valerius, dijo Ethan. Su voz no era de baritono. Era el estruendo de un terremoto. Michael, que había estado riendo con otro alfa, ese quedó paralizado. Mi rey es la ceremonia. No es de tu agrado. Ethan Thorne descendía de la plataforma cada paso, un ritmo deliberado y mesurado como el de un tambor antes de una batalla. Camino hacia el centro del salón, con sus pálidos ojos ardiendo. Mi digis, dijo. Las palabras resonaron en el vasto y silencioso espacio, que todos los lobos elegibles sin pareja estaban presentes. Sí, mi rey, balbució Michael, y su bravicanería ese desvaneció. Lo mejor de mi manada, mentís, afirmó Ethan. El jadio colectivo de la manada fue audible. El rostro de Isabel palideció. Mi rey, te lo aseguro, todos los que son dignos están aquí. Michael intentó inflar el pecho. Digno. El labio de Ethan se cavó en un granido. ¿Te atreves a hablar de valor? Se giró hacia la multitud, su mirada recorriéndolos como una guadaña. Esta ceremonia es una farsa. Tu, Alfa, es un mentiroso. Se giró hacia Michael, quien ahora temblaba su hora de Alfa, encogiendo bajo el dominio absoluto del rey. Tienes una oportunidad, gruñó Ethan. Una, ¿dónde está Selena Gable? Al or su nombre pronunciado por el rey. Una olida de sorpresa. Why confusion recorrió la manada? ¿Quién? El rostro de Isabel ese retorsión. Una mueca de incredulidad. ¿Ella? ¿Preguntas por ella? ¿Mi rey? No es nada. Es una omega rota. Why patética. Está en las cocinas. Donde debe estar. Ethan giró la cabeza hacia Isabel. No alzó la voz. No tenía que hacerlo. Había desaparecido. Cerró los ojos. La atracción, el dolor hueco, era unfair. Dejó que su lobo tomara la iniciativa para seguir ese hilo, pleito invisible que unía su alma a la de ella. Salió del salón, por los pasillos de servicio, hacia las cocinas. Abrió los ojos, y no era de un gripalito. Eran negros, con las pupilas dilatadas por una furia territorial primaria. Dejó escapar un rugido. No era un sonido de celebración. No era una llamada a una pareja. Era el sonido de un rey que acababa de dar que le habían robado un tesoro invaluable. Era una declaración de guerra. El cristal del salón vibró. Las ventanas temblaron. Lobos, incluso los guardias trepezaron y se cubrieron. Orejas. Encuéntrala, lo ordenó Ethan Julian. Encuéntrala ahora. Cierra la finca. Que nadie se vaya. Salió de la habitación, dejando tras de sí una manada adonida,
y aterrizada. La ceremonia de apreamiento había terminado. La casa del rey acababa de comenzar. Las cocinas eran una mazmorra de vapor, acero y sombras. Mientras el gran salón y llenaba de música, Cena frigaba los enormes calderos de sopa de hierro fundido, con los brasas doloridos por un cansancio profundo. La cocinera jefa, una mujer severa llamada Mart, ella había apiadado de ella solo una vez, dando un pan duro antes de encerrarla en la despensa seca hasta que se sirvieron los platos principales. Órdenes de Alfa. Sena Mart había dicho con cierta amabilidad. No que el rey ni siquiera capturar. Quédate quieta. Terminara en unas horas. Así que ese seno en la oscuridad, sobre un saco de patatas de 100 libras, con las rodillas pegadas al pecho. Estaba rodeada por el olor cebolla, ajo y granos secos. Podía oír el tenue y apagado zumbido de la música del fiesta. Era la criatura del ático, el monstruo del satano. Era el secreto de la familia. No tenía miedo. Simplemente estaba vacía. La prohibición pública la había vaciado, dejando solo una resignación fría y silenciosa. Había luchado por ser vista toda su vida, y lo único que había conseguido era estar encerrada en un armario. Una extraña vibración sacudió de repente el suelo. No era el bajo de la música. Era más profunda, más primitiva. Resonó en los estantes, y una lata de tomates cayó al suelo, redando hasta sus pies. Cena ese quedó paralizada, y entonces lo oyó. No era un sonido, era una sensación, una fuerza atonadora, y creo que sacudió los cimientos de la cabana. Era un rugido tan profundo y resonante que lo sintió en los huesos en lugar de en los oídos. Era un sonido de furia suprema. Su lobo, la pequeña criatura acobardada que vivía en el fondo de su mente, se levanta de repente, alerta y aterrizada. Él está aquí. El pensamiento no era suyo. Era suyo, del lobo, y era lo más claro que jamás había oído. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta de la despensa fue arrancada de sus bisagras. No estaba desbloqueada, no estaba abierta, estaba rasgada. La sólida puerta de roble estaba destrozada. El cerrojo y las bisagras chirraron al ser arrancados del marco. Cena gritó, retrocediendo a gatas sobre los sacos de harina. En la puerta, recortada por la tenue luz de la cocina, se alzaba una figura tan grande que llenaba todo el marco. Era una sombra de furia imposible. Era el Rey Alfa Invitó estaba allí, con el pecho agitado. Su traje negro estaba inmaculado, pero su poder era una violenta tormenta tangible que irradiaba de él en olitas. Él era en la despensa crepito. Sus ojos negros como la noche escudriñaron la habitación. Y entonces la encontraron. En el momento en que su mirada se fijó en la de ella, el mundo se detuvo. El rugido en sus oídos hizo. La furia que había sido un infierno seguidor se concentró al instante, convirtiéndose en un punto singular al rojo vivo. Su lobo, que había sido Hernando's para salir, se quedó en silencio. Simplemente se quedó mirando, transfigurado. La palabra resonó en el pequeño espacio, aunque no la había pronunciado en voz alta. Ese estaba paralizado. Este era el hombre más poderoso del continente, una leyenda viviente. Y la miraba, no como Michael lo hacía con asco, no como Isabel lo hacía con desprecio. La miraba como si fuera la primera bocanada de air que había tomado después de agarrarse. Tú, susurró. La palabra fue áspera, arrancada de su garganta. Dio un paso hacia la despensa. La rabia seguía allí, un volcán latente bajo su piel. Pero ya no era caótica. Estaba dirigida. Era por ella. No, era por ella. Podía sentirla ahora. La atadura que lo había estado atrayendo
durani mises. Lo que lo había traído a esta manada remota, era ella, esta pequeña, aterrizada, Nina con flores espavoridas que olía a especies de cocina, madera vieja, y algo más. Algo increíble como la luz de la luna en la nieve. Te encerran aquí, el declaró, su voz era áspera. No lo estaba hablando a ella. Estaba hablando con el universo, procesando el crimen imperdonable definitivo. Sino no podía hablar. Solo negó con la cabeza. Lágrimas de puro terror brotaban de sus ojos. Por favor, yo, no hice nada. Solo me estaba quedando fuera del camino. Por favor, no dejes que el Alfa Michael. La mención del nombre del Alfa rompió la extraña, y tensa paisa. La rabia de Ethan regresó multiplicada por mil el. Ethan Gruno. No te tocar. Dio otro paso y sina ese estremeció, presionándos contra la pared de piedra. Su poder era demasiado. Era aplastante. Ethan la vio estremecerse. Vio su terror, y este atravesó su furia. Había legado aquí como una tormenta, una bestia, y la estaba asustando. Estaba asustando a su compañera. Se detuvo. Obligó a su lobo a retroceder. Obligó a poder retroceder. Se calmó visiblemente. Sus hombres perdieron una fracción de su tensión. Levantó una mano con la palma hacia afuera. No voy a hacer daño, dijo, con voz más suave, aunque áspera. Lo soy. Soy Ethan. Sé quien eres, susurró Sena con voz temblorosa. Eres el rey. Lo soy, dijo. ¿Y tú? Lo eres, Selena. Ella sintió con los ojos muy abiertos. ¿Cómo supo su nombre? Me dijeron que eres débil, dijo, con la mirada fija en la de ella rota. Respiró lento y deliberadamente, oliendo el aire. Mentiron. No eres débil. Estás escondida. Dio el último paso, acortando la distancia entre ellos. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que radiaba. Se movía con una lentitud que denotaba un inmenso control. Extendió la mano no para agarrar, sino para ofrecer. Se enamoró su mano extendida. Era fuerte, colosa y perfectamente firme. No te evolven en ser. Promicio. Su voz era una promesa, un decreto real que resonaba con el poder de la mismísima luna. Ven conmigo. Se enamoró su mano. Entonces lo miró a la cara. La furia había desaparecido, reemplazada por una intensidad igual de aterradora, pero de una manera diferente. Era posesión, era protección, era absoluta. Había sido un fantasma toda su vida. Había sido desterrada, oculta y olvidada. Y ahora un rey estaba de pie en su prisión, extendiendo la mano, su propia mano, cubierta de flores y tierra, temblaba, pero ya no era de miedo. Era por la sacudida, la atracción eléctrica, y innegable que ese arqueaba entre ellos. Su pequeño lobo atrofiado oliva en su cabeza, un sonido de puro reconocimiento extático. Compañero, lentamente vacilante, Selena Gable colocó su mano en la de él. En el momento en que su piel tocó la de él, una onda expansiva de energía pura brotó del punto de contacto. Fue visible un destello de luz platita que iluminó la pequeña despensa por una fracción de segundo. Los ojos de Ethan se cerraron cuando el vínculo de compañero predestinado, ese cerro de golpe. Fue una sensación de plenitud tan profunda que casi lo hizo caer de rodillas. El dolor hueco con el que había vivido toda su vida había desaparecido. Lenado por ella, abrió los ojos. Y no estaban negros de rabia. Eran de su propio gripalito, pero ardían con una nueva luz feroz. Como sus dedos alrededor de los de ella, su agar fuerte y posesivo. Mío. Se giró y la sacó de la despensa hacia la cocina. El personal de cocina, que había estado congelado por el terror, lo miró fijamente.
Esse tambeleo dichos de él, con la mente dando vueltas. Estaba sosteniendo la mano del rey. Las puertas del gran salón se abrieron de golpe. Pero esta vez no fue Ethan quien entró primero. Fue ese, gelada suave pero firme a su lado. Toda la manada Blackwood, que había estado de pie en un silencio aterrorizado, miró hacia la puerta. Vieron a su rey, su rostro una máscara de furia fría. Y en su brazo, la mano de ella apretada con fuerza. Y sia era el fantasma, la peria, la chica de la cocina, Selena Gable. Su rostro manchado de suciedad y lágrimas. Su ropa manchada estaba de pie junto al Rey Alfa como así pertenecer a Ali. Isabel Valerias de Joe escapar un sonido que era mitad jadio, mitad grito. El rostro del Alfa Michael, que había estado pálido de miedo, se contorsionó con una nueva incredulidad horrorizada. No, susurró. No es posible. Ethan Thorne no lo miró. No miró a Nadia. Solo miró ese. Levano la mano de ella. Sus manos unidas. Para que toda la manada la viera. La ceremonia de apreamiento fue un fracaso. El rey anunció que su voz resonaba con absoluta autoridad. Porque la que vine a buscar no estaba aquí. Volvió su mirada ardente hacia el Alfa Michael. Prohibes mi compañera. El silencio que siguió a la declaración del rey no fue solo la ausencia de sonido. Fue un vacío pesado y sofocante que absorbió el air del gran salón. Mi compañera. Dos palabras. Eran las palabras más poderosas de su mundo, y acababan de ser pronunciadas por el hombre más poderoso del mismo. Sino sencha las piernas como agua. Compañera. Pensó que ella era su compañera. Esto tenía que ser un error, una broma cruel y terrible. Ella era la omega defectuosa, la chica de la cocina. Ella sostenía su mano. Su hogar era como una banda de acero, lo único que la mantenía erguida. La energía que emanaba de ella no era solo rabia. Era un muro de puro poder posesivo y protector. La envolvía, protegiéndola de los cientos de ojos atenidos incrédulos. ¡No! Gritó Isabel Valerias, rompiendo el silencio. Su perfecta máscara de seducción se había agrietado, revelando los horribles y frenéticos celos que se escondían debajo. Eso es imposible. Ella es sucia. No es nada. El Alfa Michael estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par con un horror naciente, que había más álida insultar al rey. Era un terror más profundo, más específico. Mi rey, tartamudeó. Seguro que hay un error. La diosa de la luna no te emparejara con ella. La mirada del rey, fija en Michael, era tan fría que podría haber congelado el fuego. Un error. Repició Ethan con una voz peligrosamente suave. ¿Crees que el vínculo que ha gobernado en nuestro pueblo durante 1000 años es un error? Se giró hacia se. Su expresión se suavizó por primera vez. Seguía siendo intensa en abrumadora, pero la rabia estaba cuidadosamente contenida. ¿Lo sientes? Le preguntó. Su voz solo para sus oídos. La atracción, la sensación de que te ha faltado la mitad de tu alma. Ese lo miró a los ojos gris y tormentosos. Lo había sentido toda su vida, lo incorrecto, el vacío. Había pensado que era su propia debilidad, su naturaleza defectuosa. Pero ahora, de pie en cerca de él, el dolor hueco había desaparecido. Había sido reemplazado por un calor vibrante y palpable que comenzaba en su pecho y se extendía por cada centímetro de su cuerpo. Ella sintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento, susurró. Y esa fue toda la confirmación que necesitaba. Ethan volvió a la habitación. El Alfa de Blackwood llama a mi compañera predestinada un error. La manada a la reina de las manadas. La cabeza de la reina cena dio vueltas.
Esto y es manera. Michael rugió de terror. Finalmente siendo a una grision desesperada, y acorralada. Era un hombre que acababa de ver su mundo entero, toda su ambición política ardor en llamas. Ella te ha hechizado. Y es una maldición, una bruja. Se abalanzó. No fue contra el rey. No era tan suicida. Se abalanzó sobre cena. Su plan era obvio. Si ella moría, el vínculo se rompería. Podría alegar que fue un trágico accidente. Que la loba defectuosa se había vuelto loca, y que había tenido que sacrificarla. Se movió con la velocidad de un alfa, con las garras extendidas, apuntando a su garganta. Sin grito un sonido agudo y débil. Era demasiado lenta. La manada estaba demasiado lejos. Pero Ethan no. El rey no se movió para bloquear el ataque. Simplemente estaba allí. No sacó un arma. En ni siquiera se movió. Atrapó la mano extendida de Michael con garras. Lo agarró la muñeca. Su agar era tan fuerte que el sonido de huesos crujiendo resonó por la sala. Michael habló de agonía y conmoción. El rostro de Ethan era una máscara de absoluta calma little. Te di. Dijo con un granido bajo y adorador. Una oportunidad. Con un solo movimiento fluido. Gyro. Usando el impulso de Michael en su contra. Y estrelló al alfa contra el suelo de piedra a los pies de Cena. El crujido del impacto fue escalofriante. Isabel gritó, de verdad esta vez. Ethan puso un pie sobre la espalda de Michael, inmovilizándolo contra el suelo. Miró al patético alfa, que gemía. Pusiste tus manos sobre mi compañera. Levantaste una mano hacia tu reina. Miró a su segundo comandante, Julian. Mi rey. Julian estaba allí, con la mano en la empuñadura del arma platita que portaba. Arrestan al alfa Valerius, acusando de alta traición y intento del asesinato de la futura reina. Levens también a su hermana. Ella fue cómplice. No. Isabel gritó cuando dos miembros de la guardia carmesí la agarraron por los brazos. No pudieron. No lo sabíamos. Sabían que era miembro de esta manada, dijo Ethan, con la voz desprovista de toda emoción. Sabías que estaba bajo tu protección, y abuses de ella. La humilhaste. La expulses de la misma ceremonia que la habría revelado. Miró al resto de la manada, que estaba paralizada por el terror. La manada Blackwood esta, aparte de este momento, bajo mi mando directo. Tu alfa te ha falado. Tu nuevo alfa soy yo. Esto no tenía precedentes. Que un rey absorbiera una manada era un derecho reservado para tiempos de guerra. Tú no puedes. Michael gorgodeó desde el suelo, con sangre goteando de su boca. Las leyes, las tradiciones, tú. Ethan gruñó, presionando. Me gusta hablar de pureza, de fuerza, de tradición. Déjame hablar de la tradición más antigua, la única ley que supera a todas las demás. Se inclinó a centímetros de Michael. Lo que la luna bendice, ningún lobo puede maldecir. Lo que el rey reclama, ningún lobo puede dana. Has roto la ley más antigua, Valerius. Lo hizo un gesto a Julian. Leveló a las celdas. Las antiguas. Las de las barras de plata. Mientras Michael y una Isabel forciando, maldiciendo, eran arrastrados fuera de la habitación. Ethan se volvió hacia Cena. Seguía siendo el rey. Seguía siendo el hombre más peligroso que él había visto. Pero cuando la miró, todo lo que vio fue un alivio profundo y desesperado. Extendió la mano y, con una delicadeza impactante, le quitó una mancha de flor de la mejilla. Su pulgar era áspero, su tacto eléctrico. Lo siento, dijo. Ser estaba desconcertado. ¿Por qué? Tú me salvaste. Lamento no haber encontrado antes. Su voz estaba cargada de una autodestrucción 1000 veces más potente que su IRA.
Lamento haberdillado suffer en este lugar en un segundo. Tomo su otra mano. Se dirigia a ella, pero su voz era lo suficientemente alta como para que toda la manada lo oyera. Soy Ethan Thorne, y soy tu compañero. Levo su mano, la que estaba cubierta de mugre de cocina, a sus labios y le beso los nudillos. Fue un gesto de profundo respeto feudal, un rey inclinándose ante su reina. Y nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Ese miró a este hombre imposible y la manada que ahora la observa con una mezcla de asombro y terror. Y finalmente ese permitió creerlo. Esto era real. Ella era no era un error. No era una desgracia. Era suya. Y el lobo más poderoso del mundo, era suyo. El gran salón estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de ese. Ella era el centro del universo, y era la sensación más aterradora y emoción de su vida. Ethan mantuvo su mano en la suya, un ancla sólida y cálida. Julian ordinó, asida, encuentró una habitación, el alariel y un vestido. Algo abrigado. Ese bajo la vista hacia su túnica de serviena raida, y ese sonrojo. Mi rey, dijo Julian. Pero no miraba Ethan. Miraba más allá de él, hacia la entrada del salón. Tenemos un problema. Ethan ese gyro. De pie en la puerta. Flanqueada por dos matones que claramente no eran los Michael, había una anciana. Estaba envuelta en chales, su cabello gris revuelto. Sus ojos de un azul brillante y sorprendente. Era Emma, la miembro más antigua de la manada, la mujer sabia, la que vivía en los límites del territorio, y de la que se rumoraba que era más que una loba. Algunos dicen que era una bruja. Rey Ethan Thorne. Dijo, con una voz como hojicicas que resbalaban sobre la piedra. Entró en el pasillo y los miembros de la manada se apartaron como agua. Tienes a tu compañera. Ethan incentivamente a ese casi dichos de él, protegiéndola. Emma, te conozco y te conozco. Dijo, deteniéndose a 3 metros de distancia. Tú eres el rey, y ella es la clave. ¿Qué es esto? La voz de Ethan sonaba tensa. ¿Crees que es una coincidencia? Emma soltó una carcajada seca y desagradable. ¿Crees que la diosa de la luna es tan sentimental? El destino, mi rey, es una roca, rueda donde debe, pero a veces necesita un empujón. ¿Qué dices? Ethan gimió. ¿Yo? Oh, no. Fue él. Emma. Sonó con un dedo largo y sudo la puerta por donde era estrabna Michael. To do su lineage, la línea Valerius. Habla claro, anciana, ordino Ethan. No es débil, dijo Emma, con sus brillantes ojos fijos encima. Esta reprimida, engelada. Su lobo no está atrofiado, joven rey. Está atado. Un miedo frío más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido con Michael invadió Ethan. Atado por quién? Por su abuela, su soro Emma, y la manada jadio. Setli Valerius, una bruja de verdad, celosa y rencorosa. Vio la línea de sangre gable, una línea que siempre había sido diferente, una línea que albergaba la luz platita, una línea destinada a aparecer con un rey. Emma se acercó con la mirada fija en cena. Susli diciba eso. Poder para su propia sangre. Quería que su nieta, Isabel, fuera reina. Así que hace 30 años, maldijo a la madre de Sina, y la suya antes. Que ella, una maldición de sangre para ocultar su poder, para hacerlos parecer débiles, defectuosos, para acobarder a sus lobos. A cena le daba vueltas la cabeza. Mi madre. Murió al dar luz, ¿verdad? Dijo Emma, con voz repentinamente suave. La maldición fue demasiado fuerte. Consume al just, especialmente quien intenta luchar contra ella. Pero tú, Nina, nacís con ella. Has vivido con una cadena en tu alma toda tu vida.
Esto y es una locura, su serosina, pero ella es miraba las manos. El frío extraño, los patrones de escarcha en el bosque, la luz petita que crea Haber imaginado. Y es la verdad, dijo Emma. Michael lo sabía. Su madre le contó la historia. Él sabía lo que eras. Por eso te prohibió. Por eso te mantuvo en harapos. No podía arriesgar al rey, un auténtico alfa de tu poder, enviando a tu verdadero yo bajo la maldición. Intentaba mantener a Isabel O'Margan. Este era el giro. No era solo parcialidad. No era solo arrogancia. Era una conspiración fría, calculada, de décadas para robar su destino. Ethan miró a ese, con la mente acelerada. Tenía un sentido terriblemente perfecto. La sensación oculta, la forma en que el vínculo estaba ahí, pero morguado. ¿Cómo es lo oyera a través de una pared? ¿Cómo? Exigió Ethan. ¿Cómo lo rompimos? No es y puede romper por voluntad, dijo Emma. Y es magia de sangre. Require un catalizador, un evento de poder mágico puro y inalterado. ¿Cómo que? Emma sonrió, una sonrisa lenta y cómplice. Como el apremiento predestinado de un verdadero rey, dijo. El vínculo que acaban de forjar. Ese reconocimiento. Ese destello de luz platita que senidirani to do el camino en la montaña. ¿Qué significa eso? Preguntó Sean con voz temblorosa. Significa niño. Emma dijo que la jolia está desbloqueada. La maldición está rota. Solo tienes que transformarte. Sino la moro fijameni. Transformate aquí. No puedo. Mi lobo y es. Tu lobo y es una reina. Emma la corrigió. Hazlo, Selena. Ethan susurró, con los ojos fijos en ella. Se quia nacis parecer. Mustrails. Mustrame. Lu aprieto la mano y luego la soltó, retrocediendo. Lu estaba dando espacio. Lu estaba dando el escenario. Cena estaba sola, en el centro del gran salón. Toda la manada la observaba. Cerró los ojos. Buscó en su interior, no en la criatura tímida y acobardada que siempre había conocido, sino en lo más profundo. Buscó el frío hierro y la sensación invernal que había sentido antes. Esta vez no Hugh. Esta vez así alzó para encontrarse con ella. No era un lobo, era una tormenta. Ese grito. Pero el sonido no era humano. Era el alito de un liquid platido. Una criatura legendaria no vista en milenios. Una seguidora columna de luz petita surgió de ella, disparandos hasta Las Vegas. Un poder tempuro y crudo, que envió una ola de fuerza a través de la habitación, derribando a los lobos. No era el doloroso sonido desgarrador de un cambio normal. Era una hermosa y aterradora destrucción. Donde Selena, la chica harapiana, había estado allí. Ahora había una diosa, su loba. Era magnífica. Era más grande que cualquier lobo en la sala, más grande incluso que Michael. Su pelaje no era gris y negro. Era de una plata pura brillante. Como estuviera helado, de la misma luz de la luna. Sus ojos no eran amarillos ni azules. Eran del color de los de Ethan, un gris pálido y tormentoso. Pero estaban iluminados desde adentro por un fuego divino blanco. No era una simple mujer lobo. Era una lichen, una reina. Dejó escapar un segundo alido. No era un sonido de rabia o dolor. Era un sonido de libertad. Era una reivindicación. Ethan Thorne hizo lo único que no había hecho desde niño. Se inclinó, cayó sobre una rodilla, no en signo de sumisión, sino con profunda reverencia. Se inclinó ante su compañero. Se inclinó ante su reina. Y como uno solo, el comandante de la Guardia Carmesí, Julian, y todos los miembros de la manada Blackwood ese arrodillaron. La cocina ese había ido. La reina Selena de los licantropos plateados acababa de nacer. La visión de toda la manada,
incluyendo al stoico guardia carmesí aerodelato, y su cuerpo blanco pleteado, era vertiginosa. Los nuevos sentidos de cine eran abrumadores. Podía oler el shooter individual de cada lobo aterrorizado, la cerda bejas en las velas, el rico aroma terroso de su compañero Ethan, quien era el más cercano de todos. Sintió su asombro, su orgullo, su absoluta devoción. Era algo tangible, tan real como el suelo bajo sus patas. Su lobo, su verdadero yo, era una criatura de inmenso poder, pero también de profunda claridad. El mito y el autodesprecio que habían definido a sa gable habían desaparecido. Ese habían disipado como la niebla bajo el sol del mediodía. Y no era un fantasma. Era la luz, con un pensamiento consciente. Deseo que la transformación ese desvaneciera. La luz platita ese repliego sobre sí misma, y la enorme figura licantropa ese comprimió. Suavizo y ese reformó. No regreso a la chica andrajosa. Se plantó anhelos como Selena, pero una nueva Selena. Seguía descalza con su ropa chajarrones, pero ya no ese incogitamido. Se erguida con una postura majestuosa. Sus ojos brillaban con el mismo fuego pleteado que su lobo. El poder que ya no estaba oculto irradiaba de ella, un aura visible y brillante. Ethan ese puso de pie. Parecía un hombre que acababa de presenciar un milagro. Se quitó la chaqueta de su traje, la invaluable chaqueta hecha medida. Y camino hacia ella. No habló. Simplemente la envolvió con la chaqueta sobre los hombres. Emanaba del calor de su cuerpo, y olía a poder y seguridad. Era un acto de reivindicación, un acto de protección, un acto de servicio. Miró a su compañera, viéndola de verdad por primera vez. La chica que había encontrado en la despensa era una sombra. Esta mujer que acababa de doblegar a una sola línea de alfas, sin decir palabra era la verdad. La cacería del rey ha terminado, anunció Ethan, con la voz línea de un nuevo y alegre orgullo. Pero el reinado de la reina acaba de comenzar. Se giró hacia Emma, la vieja bruja, que observaba con una sonrisa de satisfacción. Tú cigarros mi consejo. Sabías esto y no actuaste. Emma negó con la cabeza. La maldición solo podía romperse por el catalizador mi rey. Si hubiera interferido, habría sido destruida, y la maldición ese habría fortalecido. Solo podía preparar el escenario. Fui quien filtró la información a tus exploradores de que los lineages Blackwood eran excepcionalmente puros este año. Sabía que era la única manera de traer hasta ella. Ethan asintió, aceptando la sabiduría de su manipulación. Había sido guiado. Se giró hacia la manada. Blackwood no tienen alfa, pero no lo estarán por mucho tiempo. No gobernar esta manada. Nosotros sí. Lo ofreció la mano asina. Ella la tomó. Su magia, la suya oscura y poderosa, la de ella, platita y luminiscent, ese remlanaba en sus manos unidas. Tienes dos options. Dijo Ethan con su voz como un decreto. Puedes cuidar y jurar lealtad a tus nuevos alfas, a tu reina. Formares parte de una nueva manada mayor, la primera manada del licantropo pleteado, y el Rey Alfa. Oh, puden ursa ahora. Sean rebels al atardecer. No tendremos una casa dividida. Nadie ese movió. Seren rebelde era una sentencia de muerte. Cuidarse era formar parte de la leyenda. Uno a uno, empezando por Clara Jensen, amiga de Sinner, los lobos se levantaron y inclinaron la cabeza, tocando el suelo. Juramos, gritó Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. Juramos lealtad a la reina Selena. Un coro estalló hacia la reina. Ese miró a Ethan, con el corazón tan lino que pensó que había estallar. No solo la había salvado, lo había devuelto la vida, su poder y su gente. ¿Y ahora qué? Le susurró.
Ethan ese levo la mano de ella a los labios. Sus ojos gris fijos en los de ella, la promesa de una vida en su mirada. Ahora, dijo, comenzamos, era el final de Selena Gable, la banda Omega, y el comienzo de Selena Thorne, la reina platita, y una nueva era para toda, la raza de los lobos. Que viaje. Selena, la banda Omega y es ahora la reina platita. Why to do el mundo de los hombres lobo ha sido sacudido hasta sus cimientos. Pero la historia no ha terminado. Michael Valerius y su familia, vinculada a su acular, han sido derrotados por ahora. Pero ¿qué pasa con las otras manadas? ¿Qué sucede cuando descubren que una nueva loba más poderosa está al mando? El rey ha encontrado a su compañera, pero ahora deben aprender a gobernar juntos. No todos aceptan a una antigua peria como reina, por muy poderosa que sea. Las batallas más grandes están por venir. Si te encanta esta historia, ¿why quieres saber qué sucederá después con la reina Selena? ¿Why el rey Ethan? Dale me gusta. Realmente ayuda al canal. Suscríbete para no perder ningún capítulo. ¿Why comparte este video con un amigo que disfruta un buen gyro? ¿Why lo más importante? Comenta abajo cuál fue tu parte favorita de la transformación de ese. Gracias por escuchar. Why nos vemos en la próxima.